persons were arrested and were charged. Nga abavunaana bagenda ne beekubira enduulu ku poliisi nga n'abaali bateeberezebwa baanoonyezebwa ne bakwatibwa ne bateekebwako emisango. During the ceremony, Dr. Bwanika had stood up to make a speech. Supporters of Kyagulanyi Robert Sentamu, who were dressed in red, including A1, A2, and A3, fought Malinga Rogers. They beat him up and stole his phone, Techno Spark 20. They also took his wallet, which contained his national identification card, and cash, Uganda shillings 200,000. Omukolo bwe gwali gugenda mu maaso. Kati tubadde mu kkooti enkya ya leero ku misango gye baajweteka ku baganda baffe abo Akireewo Smart ne Gaddafi. Kkooti ebasindise oludda lwabwe lugambye nti lumaze okunoonyereza era kkooti ebasindise mu kkooti enkulu batandike okuwera ennemba n'emisango. Naye tukimanyi nti nno ekyo bakikola era ekkomera nerino ery'e Masaka lijjudde abantu bamazeyo n'emyaka 5 nga babasindika mu kkooti enkulu okuwoza nga tebatandikanga n'amakomera amalala gonna. N'olwekyo tukimanyi nti olw'okuba emisango mijweteke ffe ogwaffe gwa kulwana kulaba nga bafuluma mu ngeri zonna. Twatekayo okusaba okweyimirira twali tunafuna lunaku olw'okuba omulamuzi abali taliiwo. Omulamuzi yazze era tugenda musisinkana nga bannamateeka tusobole okugezaako okufuna olunaku basobole okuwoza nga bava wabweru kuba tumanyi tewaliwo misango. Bwe baba wadde empumbawumba y'emisango egyo gye bavunaanibwa, tulabye nga n'abantu abamu bannabyabufuzi be tumanyi obulungi be balogamba nti be bali emabega w'emisango gino era nga ekirungi bateereddwamu nti bagamba nti abantu bano bonna abasatu bakozesa obusa okubba esweta. N'olwekyo ekyo tulowooza nti ku kiseera ekituufu kkooti ejja gigoba. Naye olw'okuba tukimanyi nti obudde batweka mu kkooti nti bawoze kuba ffe ne bandibadde olwaleero tuzze nga tuli redde senga gwakuwulirwa tuli redde okuwulirwa. Naye olw'okuba tumanyi nti misango gy'abyabufuzi mijweteke tugenda kugezaako okukozesa amakubo gonna ewamu ne Ssaabawaabi wa gavumenti naye tumusaba ofiisi yeremekerawo okukozesebwa nga omupiira ogw'okuzannyisa ng'abantu baagala okubakweka mu makomera. We were here this morning for the frivolous case against our comrades. The state has summed up its evidence, such as said that it's now ready for trial. And even when we are coming as the defense team, we were ready for the trial because we were even ready yesterday. And they have been committed to the High Court for hearing of their case. However, we know the situation in this country that prisons everywhere are full of people who were committed even 6 years ago and they have never been taken before a judge for trial. So we know that whereas they are innocent, we don't want them to spend another 5 years awaiting to prove their innocence. So we applied for bail weeks ago. We had not yet been availed a date. As the team, we are going to try to meet the relevant officers to see that we get a hearing date for the bail application because we know now that the station has a judge. And we hope that it can be fixed soon. And other ways in which these charges can be dropped, we shall start to try them. However, the office of the DPP needs to stop being used as a tool for political persecution. Even if you read the summary of the case they have used, that you can't imagine that over 4 people connived or used the force to steal a sweater from a person. Fortunately, the political elements behind these cases and behind these frivolous cases have been disclosed and in the indictment, and we all know them, and we hope that the public can know them for who they are. Agange Sam Moise. Loyo mupya ayegase ku tiimu mwaka mumweta kale naye ayogera mpola mpola mukwate bulungi. Mumbuze ekibuuzo mumubuuze direct gundi. Now that the suspects have been committed to High Court, yes. What is now your steps for taking us against that? Thank you. In the first place, it is the prosecution
to take lead. It is supposed to ensure that the case is fixed for plea taking. Our clients could not take plea before Chief Magistrate because the Chief Magistrate's Court has no jurisdiction over such offences. And I assume that in the next hearing, our clients will be taken through plea taking, and then later we shall demand that the prosecution disclose to us all the documentary evidence they intend to rely on. You know, it's a prerequisite that before trial commences, the prosecution must provide all documents they intend to rely on in the course of trial. So we expect them to disclose soon. And if they don't, we shall demand. You know, justice should not only be done, but it must be done within the shortest time possible. Justice delayed is justice denied. Any other? Mpose mu Luganda yakusaba bannaffe bonna abazze wano tubadde tusaba okubategeeza nti olwaleero tubadde mu kooti, omulamuzi aweereza abasibe mu kooti enkulu. Kino kitegeeza nti oludda oluwaabi lumaliriza kye bayita okunoonyereza kwabwe era ne bawumbawumba obujulizi bwe bagenda okwesigamako. Bwe batyo ne bagamba nti bali ready okusindika abasibe bagende mu high court, olwo oluvannyuma batandika okuwozesebwa. Naye ng'ekisookera ddala mu byonna, ffe twateekayo dda okusaba kye tuyita bail application. Abasibe baffe bano emirundi mingi nnyo bayinza okugamba bwe batyo oludda oluwaabi nti lumaliriza okunoonyereza, naye ne bamala emyaka emirala ng'esatu nga bakyali mu makomera. So already ffe twali twabatebuka dda ne tuteekayo bail application, era bwe twogerera buno tugenda kufuna lunaku olw'okugiwulira. Mu bwangu ddala tugenda kuba tubategeeza ekiddako, naye nga abasibe baffe bagumu era tubagumiza ttiimu eno yonna nga bwe mugirabye, tubadde ffe tuli ready ogenda maaso okuwoza. Kansona Lukola, embeera eno ebaddewo ku kooti eyatiya gaasi okubanga abawagizi babagumbuludde, oyinza gyogerako ki? Ekyo naffe kitwewuunyisizza nnyo, kuba obwenkanya tebulina kukolebwa bukolebwa, naye bulina okulabika nga bukolebwa. Obwenkanya bulinga bw'olaba ekimera. Ekimera bw'okimma omusana kifa. Toyina kubikka bwenkanya, gulawo abantu babeerewo balabe tewali mutawaana katali kabbe. Bw'olaba nga kooti tekumala, osobola n'okulagira ne tugenda mu kisaawe. Lwaki abantu obagoba nga bazze ewaabwe? Wano abantu bonna balina okubaawo emisango nga giwulirwa. Kikyamu nnyo. Nze ndowooza nti okwemulugunya kwaffe tusaanidde tukutuuse eri ab'obuyinza nti abantu tebasaanye kuggalirwa bweru. Mwebale nnyo. Mubaka bako kyogera buzako ku bannayuganda ki ekibaddewo mu kooti? Nange ndi omu ku bafunye tiyagaasi olwaleero era ndi omu ku basitudde abantu abadde mu mbeera embi nga tubatwala ate mu malwaliro. Omuwala akola kantini wano mu kooti kwennyini tumuyodeyodde Aisha ng'ali mu mbeera mbi. Nze nvumirira ne sekuvumirira ebikolwa bya poliisi. Butuufu tugenze okujja ku kooti nga simanyi kooti eyaniriza buli omu okuwuliriza ekigenda mu maaso. Tugenze okutuuka mu kooti, baganda baffe babavunaana ku basweta, babavunaana bye tumanyi obulungi tebyali okuba naffe. Paul Kulumbe twaliyo naye tetwalaba ebyo byonna bye boogera. Kitwewuunyisiza nga tebamensioninga amannya g'abakulu baffe, baganda baffe, bannabyabufuzi ba wano, Honorable Mpuuga ne Honorable Bwanika, nga bagamba abakuumi baabwe mbu be baataasanga n'ebyali bibbiddwa. Kwegana ekyeraga butereevu nti bano balwana nsonga zaabwe za byabufuzi n'abantu kubakyawa. Naye kibi nnyo, erinnya lyange nze Henry Myers Kagolo.
Okay, kati amanya Stephen Kawesa MP addako wa Nansana Municipality nange nsookera ddala okuvumirira ekikolwa kya poliisi. Ndabiddeko ddala poliisi ng'ekuba abantu tiyagas abazze ku kkooti ku lw'abantu baabwe. Ekyo nvumirira gavumenti ya Uganda, ekyo kiba kikyamu. Abantu baba bazze ku kkooti babaleke.